ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਰਾਖੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਰਾਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰ, ਵੀ ਗੋਟ ਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ? ਜੀ ਰਾਖੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਆਲਮੋਸਟ 249,000 ਡੋਸੇਜਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, we're going to be receiving them before the end of the year। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ the people who are actually in the need of it, because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, the most recipient ones are going to receive them first। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ I believe it's going to change the outlook for 2021, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ now we're in the last leg of 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। So in my opinion, by the time next year rolls in, and I know that next year on the plan to bring in millions of more vaccines in, and again depending on the tier you're going to be receiving it। So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ Toronto ਦੀ market ਹੈ, because let's talk about Toronto and GTA, that will be heavily impacted, because ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, once the vaccine starts rolling in, you will see a lot of international students coming back। You're going to see a lot of secondary schools opening up again, maybe colleges and university campuses are going to go back to sort of a normal life। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਟ ਅ ਹਾਲਟ। Only very necessary people who have received it, they're coming to Canada now। However, once that opens up as well, I believe it's going to increase the values of our properties। So this time, if we talk about numbers, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ recently stats ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 905 ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ GTA ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ, that has gone up in double digits, meaning year over year over 20% ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ GTA ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਰ ਟਾਊਨਸ, ਸੈਮੀਜ਼, ਡੀਟੈਚ ਹੋਮਸ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੋਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर condos, that has been impacted by COVID, and ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ they have seen a dip of about 3%। Now, some people will say, it's not a good number to go by. But the way I look at it, it's an opportunity for our buyers right now। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, once the vaccine comes in and, people get comfortable, people are going to go back in the market, it's a supply and demand। ਇਸ time supply ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ and demand is slightly lower comparatively। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ demand ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਆਊਗੀ and supply ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, we're going to start seeing the pricing to go up। And the other factor is, once the vaccine comes in and then people start coming back to their normal life, especially for the downtown core, even rental rates they're going to go up। Because right now the rental market has been impacted as well, and again there has been a bit of a stability। The rental market pricing condos ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ stability ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। But this is the time I believe ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ listeners ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, if you are in the market to invest or you're looking to buy it for yourself, you might want to consider, because this is an opportunity of a lifetime। That's how I'm looking at it, because again, I don't think we're going to get this time again where we're going to be able to move into downtown core and not pay the premiums that we're used to paying। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਬੈਂਕਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ HSBC is actually offering less than 1% 5-year delay rate। And that tells you, the banks also want people to come and invest money। So this is, I would say, strength ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ economy ਦੀ, or especially for the real estate market। That's why I keep hammering it down।
episode that we're blessed to be in this side of the country. Because ਜਿਹੜੀ Toronto ਦੀ market ਹੈਗੀ ਆ, GTA ਦੀ market ਹੈਗੀ ਆ, it is so strong right now. And ਜਿਹੜੀ ਵੀ demand ਸੀਗੀ, pent-up demand ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, because of COVID, people didn't get out of the house. ਉਹ demand ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ that even COVID or no COVID, people are still interested to buy, invest, or sell in real estate. Now, the advantage everybody has, you have very, very low interest rates. So if you're looking to buy, sell, or invest, this is the time to get into it, because these rates are not going to last forever. These opportunities are not going to last forever. And ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, and even the economists are looking into and talking about ਜਿਹੜੀ spring ਦੀ market ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, which is going to be starting in about 2 weeks. That market we're expecting to come up with at least 5%. So the first 3 months of 2021 are going to be very critical. And in my opinion, and so does the opinion of economists out there, everybody's talking about कि market ਦੀ ਜਿਹੜੀ growth ਹੋਣੀ ਹੈ, especially Toronto या GTA the area ਹੈਗਾ, it's going to be at least 5 to 6%. And a lot of people are thinking opposite. I've had conversation with a few of my clients, few of my colleagues, जिन्हां ਦੇ एक consideration है कि market might have an adjustment and there might be a bit of a decline. My opinion is completely opposite. I believe very strongly कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ, January, February, March they, they're going to actually show us the strength of our market, and the numbers are going to speak for itself. क्योंकि जब March ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ थे, we'll talk about the numbers, and I can tell you that they will be in the plus. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ that they'll be allowing 4 lakhs people, new immigrants next year, upcoming year. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ for sure market will gonna go high. Absolutely. So ਦੇਖੋ immigration ਦਾ factor ਤਾਂ ਹੈਗਾ, and one of our economy factors relies on how many people come in every year, because that also generates income, right? So once we start getting people coming in, the rental, like I said, will be impacted. That will also increase. Vaccine de karke, because when people are going to start having a normal life, let's say loki downtown dobara jaan lagenge, Airbnb, short-term rentals, they're going to come into play again. So there's a lot of moving pieces to this big puzzle. And yes, COVID did impact a lot of things, but like I keep saying, a बहुत temporary phase हैगा. It's a matter of maybe 6, 8, 10 months. But after that, we will be back to where we were. And next year when we're going to sit and talk, we will keep saying, Toronto market is the one that you should look to invest into, and the prices are just going to keep rising. Keep rising again, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ for sure ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ market will definitely gonna rise up, because ਹੁਣੇ COVID-19 ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ. ਐਂਡ ਬਟ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋਨਾ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੈਨੀ ਸਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ that will also gonna rise up. So economy ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋਦਮ boost up ਜ਼ਰੂਰ economy ਹੋਊਗੀ. It will, and again like I said, there's so many moving pieces from trucking industry to the immigration factor, groceries, and everything will get impacted. Our ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ day-to-day lives ਹੈਗੀ ਆ, it's not just real estate, it's overall economy that will impact. And again, I think everybody's kind of at the edge now. ਇੱਕ ਵਾਰੀ vaccine ਆ ਜਾਏ, we kind of go back to our normal lives, and then we will see the real picture. Because aaj ye trend hai this time, right? And a lot of people even thought that after COVID would happen, we will see a huge decline. And people were expecting that. But oh nahi hoya. In fact, like I said, the numbers have gone into double digits. Jehde hun last month the stats aaye hai in November de kalle, if you look year over year, 24% is the increase. So that shows the strength. Yes, certain markets, certain pieces have been impacted. That's part of the real estate life cycle. But overall wise, I think we're in a very, very strong position, and we will continue to go throughout. And like I said, the first 3 months, especially the spring market, that will tell us the real story.
especially now since the vaccine is going to be introduced at the end of this month. And let's see what the numbers are. ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਝਿਜਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਰਾਖੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੰਡਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ। ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ they play a huge role in our economy, and I know these are the people and these are the businesses that has been highly impacted. ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। some of them unfortunately have shut down and it's a very unfortunate situation, but the government is trying their best to provide them as much support as possible. ਤੇ ਜਦ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ which is known as CEBA, CEBA, which is also known as Canada Emergency Business Account। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ $55 billion ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ for Canada wide, which is an interest free loan ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ up to $60,000 small businesses ਤੇ not for profit ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ October 20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ it was only $40,000. So now they have actually increased it to $60,000, which is amazing because again, our small businesses, they need all the support that they can get from us and the government at the same time. Now, the good thing what the government has done about it, ki je jada loan hega, which is up to $60,000 and they can apply for it, if you're paying this loan back before December 31st, 2022, so they have given them those all the time ditta hega, which is really good because again, like I said, in our previous conversation, it might take about 8-10 months before we kind of start see the normal lifestyle. Ode karke, if let's say they're able to repay this entire loan before December 31st, 2022, they will also get a loan forgiveness of up to 33%, which means up to $20,000 jada is loan the amount hega, that will be forgiven, which I think is amazing. Right? Ode naal like I said, from as of October 26th, jidi eligibility hegi hai, they had a very strict criteria to be eligible for this. However, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 conditions ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ they have removed them. One of them was to have an active checking account. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ small business owners ਹੈਗੇ, if you're listening to me, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ for whatever reason, I would highly recommend ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਬਾ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ and it will definitely help you guys out because you could be eligible for up to $60,000. There are certain guidelines you have to meet, but one of them was the checking account one, like I mentioned, and oh, hun remove hogi hegi. So jede vi sade listeners hege, if you own a small business and you didn't get the loan before, or you only got the $40,000 and you still need help, you can apply for another $20,000, which I believe will go a long way. ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਬਾ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, I'll actually tell you from the CRA's website. ਸੀਬਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 2 ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। One is the payroll stream, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ with employment income paid in 2019 between $20,000 to $1.5 million, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ employment income ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, you are eligible as a small business in that category. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ which is a non-deferral expense stream, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ applicants with Canadian to $20,000 or less in total employment income paid in 2019, that comes in the second category. Let's say ਤੁਹਾਡੀ 20,000 ਤੋਂ less ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ non-deferral expense stream ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Every applicant
must meet the following criteria. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ criteria ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੀਗੇ, this is exactly what you need to meet. You should have an active CRA business number with an effective date of registration on or prior to March 1st, 2020. It is second ਹੈਗਾ, have an active business checking operating account with the lender. That means आप ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ before applying for SBA. So now you have to, even ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ you didn't need one, but if you didn't have one, that's okay. But now you can go and open one and you can still apply for it. So that's another criteria you need to have. And you intend to continue to operate its business or to resume its operations. Let's say pandemic ਦੇ ਕਰਕੇ, you had to shut down your shop for whatever reason. This gives you an opportunity to reopen it. So ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, how as per the guidelines, you can still apply for it. So these are the few criteria that you can get, and these lists are all available on the CRA's website. We will be making sure that you get access to this, so you can look at the bottom and then the website will be there. And this is exactly what people need to do. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ small business owners ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, make sure you get help if you need it, because a lot of people are in this situation. It's an unfortunate time, but we all are in this together, and I think if we work together, that's why we're bringing this topic today, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ small business owners ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੈਗੇ ਆ, they understand the help is available, and now it's available more than before. Up to $60,000 they can get it. ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ? No, this is for an existing businesses. and ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਸਟਾਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, the criteria has to be met. So as long as you meet certain criteria, you will be eligible to receive up to $60,000, out of which up to $20,000 is forgiven, as long as you pay the remaining amount before December 31st, 2022. ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਫੰਡਸ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਏ ਆ SBA ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, that's 31.8 billion. 31.8 billion already approved ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ out of the 55 billion ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਾਲੇ up to 795,000 plus businesses have been approved for SBA loan. So 795,000 businesses all over Canada has taken advantage of this, and I'm so great that the government is trying to do whatever they can, especially in these hard times, for our small business owners. And just last week, last week ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, last week 3,200 plus businesses has been approved. This is for last week, and $129 million was given out under these funds. So they're actively working. And ਜੇ ਤੁਸੀਂ qualify ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, make sure you go check the guidelines, go talk to your financial institution to set up the account if it's still required. And the number that you can call to get more details is going to be 1-888-324-4201. Make sure you call this number if you're a small business owner to get more details about SBA. ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, I'll repeat the number and you'll see flashing it at the bottom of the screen as well. 1-888-324-4201. ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੂੰਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।